కొట్టలేరు. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్. ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఫస్ట్. యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, రైట్, యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. You have the second one, third one, fourth question, fifth question. Then we have 11th question. Then we have 13th. Then we have 15th, 16th. That's it, I guess. Yeah, 16th question, 16th one వరకు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి, రైట్. అండ్ బిఫోర్ డిస్కషన్, ప్లీజ్ టెల్ మీ if we discuss that in the class or not, so that it will be easy, right? Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. Comment. The question is all about the subject matter. The question is all about judicial independency and its contribution towards democracy. Constitutionally guaranteed judicial independency. In India, we follow separation of powers theory. As part of the separation of powers theory, the state is divided into three major components. The third component is judiciary, and judiciary is constitutionally guaranteed certain things or certain rights, which provides judiciary to be independent in character. Judiciary in India is both independent and integrated. And judicial independency is constitutionally guaranteed. Right? Now, what are the constitutional provisions associated with Indian judiciary, which is independent in character? Article 121, 50, 13, 32, 226, inka 142, 124. What is 124, ma? What is 124? Ma? 124 is original jurisdiction. Appointment of the judges. Removal of the judges. Original jurisdiction is 131. We have specially petition of 136. All these provisions of the Indian Constitution we took when we discussed the independency of judiciary as a topic separately at the last of our judiciary discussion. Unda chudandi okkari notes lo. Is it there? No? It is. The heading is like we kept the heading as independency of judiciary or judicial independency. And we took constitutional provisions there. Right? Different articles we wrote there. Right? Now, how it is important that independent judiciary protects democracy, is a prerequisite of democracy. In democracy, rule of law is important. Constitution, following constitution is nothing but rule of law, primary law of the land. Then who protects the constitution here? So judiciary. So judiciary is important, component to realize the rule of law. That is protection of the Constitution of India. If you look at this question is a 10 marker and you need to write 150 to 180 words. Right? Everyone should start writing the answers for these questions today. Right. By next week, please submit the answers. All polity related questions. Are you following? So, constitutionally guaranteed judicial independency. Meaning, judiciary which is independent, which has constitutionally guaranteed rights, is a prerequisite. Protection of democracy is the decoding thing we have to do. The key word here is judiciary. Judiciary character is independent. Judicial character is independent, which is constitutionally recognized, and whereby it has the protection of democracy. In democracy, rule of law is important, and whereby you again protect the constitution.
prerequisite in democracy. Why it is prerequisite? It is the first thing. It is a first thing to protect the constitution. And so the reason independent judiciary is important. And what are the Supreme Court constitutional provisions we write there? Since from Article 13, 32, 226, you have Article 137, 142, 131, 124, 121. All these constitutional provisions you have to write. Constitutionally guaranteed. Word అక్కడ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ ఆర్టికల్స్ అక్కడ మెన్షన్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. సార్ నేను ఆర్టికల్స్ మర్చిపోయాను. డోంట్ వరీ, సబ్జెక్ట్ మెన్షన్ చేయ అక్కడ. అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్? ఆర్టికల్ 121 మర్చిపోయావు, బట్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 121 గుర్తుంటుంది కదా. అకార్డింగ్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్ లేదా కాన్స్టిట్యూషన్, అగైన్ యూ రైట్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ దేర్. ఇఫ్ నాట్ ప్రొవిజన్స్, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఇట్. Understood? But few articles you can remember, 2 or 3 articles which are important. 13, 32, 124. What is 124 here? What is 124 doing here? Appointment of judges, removal of the judges, security of tenure. There is a security of tenure as part of this. Okay? That is your first question. First question is like, right? It's very easy question. This time GS paper is very easy actually. GS paper is only easy. Essay is somewhat nightmare, but okay, right? If he is ek mar, hum 30 mare, to parwa nahi, right? It's like that. Optional paper, don't know, right? 24th, 25th. Okay, let's hope for the best. So the first one is constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. I hope you understood the answer for it. Right, you are ready to write the answer also? Sure, sir, everyone? Thank you very much. Next question, you ready? The question starts with who are entitled to receive free legal aid? The question starts with who are entitled to receive free legal aid. Assess the role of National Legal Service Authority in rendering free legal aid in India. You remember in our class, when we discussed about Article 39 capital A, I remember I opened the website to show you the beneficiaries here. Right? For whom National Legal Service Authority Act is functioning. Who can render the services. I directly showed, the beneficiary list. Gurtunda? Right? And I told this is expected also. Maybe this year mains or next year prelims. And you have listed down all the beneficiaries there. SCs, STs, women, laborers, daily laborers. Right? You have victims of natural disasters, victims of man-made disasters, economically weaker sections. You have EWS. You have LGBT community. And I told you, any household income whose annual income is below 1 lakh or this 1 lakh is decided by state government. Excellent, ma. State government will decide it. I showed you a few state governments where the annual income is 30,000, 20,000 there. Right. Every point, whatever we discuss is important in the classes. Realize it. Okay, very, very important. Every faculty, whatever we discuss, even if it is dry, చాలా డ్రైగా ఉన్నా కూడా అది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓపికతో వినాల్సిందే. డ్రై టాపిక్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు ఇది. ఎందుకు అనంటే ఎవరు చదవరు, మనం చదవాలి. అందరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. డ్రై టాపిక్స్ కదా, డ్రైగా ఉంటారు కాబట్టి మనకు వద్దు అని అనుకుంటారు. మనం చదవాలి, అక్కడే స్కోర్ వస్తుంది, అక్కడే స్కోర్ వస్తుంది. ఫాలోయింగ్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్, హూ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు రిసీవ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్? దిస్ ఈస్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ వర్డ్, assess the role of NALSA. Role of NALSA. Role of NALSA. See, NALSA has 3 major roles. The first one is, you remember this, to establish legal aid centers in central level, state level and district level. The first one, I told you in your class, in your notes it will be there. Look at that notes. The first one is to establish legal aid centers in 3 hierarchies. The first one is in Supreme Court. Chief Justice of India is head of the National Legal Aid Center in the Supreme Court. Chief Justice of the High Court is head of High Court Legal Aid Center, and
you have district judge అని చెప్పేసి అన్నాను ఫస్ట్ పాయింట్. 2, create legal awareness. Yeah, very good ma. Legal awareness spread చేయాలి అని చెప్పేసి ఉంటుంది. లోక్ అదాలత్స్ is a third one. Arbitration, outside court settlements. That is the, analyze the role of NALSA. National Legal Service Authority Act of 1987, which provides free legal aid for the poor, is not part of the original constitution. You need to start your answer by writing this. Fundamental right under Article 21, Article 39 capital A of Directive Principles of State Policy deals with the free legal aid to the poor as per the Indian Constitution. Article 39 capital A was added by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Being a DPSP, it is not enforceable directly. And so for this purpose, National Legal Service Authority Act of 1987 was enacted by the Parliament. According to this act, what are the role of the NALSA? You should write down. And benefits of NALSA also. Why there is a need for NALSA? Enduku avasram vachindi? Because justice has become a costly affair. Right? You don't find a ethical advocate nowadays. Ethical advocate లేరు, ఎవరు లేరు ప్రపంచంలో, దేశంలోనే ఎవరు లేరు అని చెప్తున్నా. ఇక నా గురించి నేనే చెప్పేస్తున్నా. ఇక మీకు ఉండరు. The society don't want you to be ethical and moral. The only thing you have to do is leave it and come. Meaning, ethical advocacy is not practiced. And so the reason Mahatma Gandhi write a book on who is a lawyer and how he should be. There is a book written by Mahatma Gandhi on lawyers. Study whenever you are free. Only some 200 pages untadi. Okay. Sir, I am not an advocate to study it. No problem, study it. Because you are an administrator. An administrator is a scientist. He is a lawyer. Right? He is everything. So please study it. You are going to become a district administrator, right? So you are going to clear the problems of two people when they come to you. You are a judge also there. You are an advocate, you are a judge, you are an administrator, you are a family person, you are a social person, you are everything. You are a scientist also sometimes in a village. You are a scientist also. You can develop Chandrayaan 5. 4 is already in development. So what is going on between India and Canada? Good relations. Sweet relations. Political motives is very, very problem. Canada, Justin Trudeau, and he is motivated by politics. Sikh community is the largest community in Canada, and he won the votes of the Sikh community there. And in parliament saying that is not a small thing. And he was expecting support from the West. He was expecting that he will be supported by US, European countries like America, London. Right? Which country supported? Only Ukraine supported. Good country, bigger country. So now Ukraine backed by Canada, or Ukraine backed Canada is fighting against India. Right? What will happen? India is ready to support the investigation only when it provides the proof of whatever is said in the parliament. Diplomatic ties. There is a disturbance in diplomatic ties. Right? We never expected that India and Canada will have a bad time. India and Pakistan, yes. India and China, always yes. India and Turkey, India and Afghanistan, but not India and Canada. But yes, right? Canada has become a host of terrorists nowadays. Right? And I'm being very open with you all, and I don't deny the statement given by the Prime Minister of Canada also. Maybe somewhere Indian government has its role to kill the most wanted terrorist of Khalistan. But of course, India will do it silently. India, I don't think so there will be any evidence. So that's why India wanted Canada to show the evidence. And because there is no evidence. But India knows that India is involved.
This is how raw functions. This is how our raw functions, research and analysis wing of India functions. This is how it functions, right? I don't think so. Nothing what Canada can do. I think this is a time. Now he will resign his prime ministership in the future. I think opposition party leader, I forgot his name. He will be the prime minister of Canada soon. Indian law will ensure that the opposition leader will become the prime minister of Canada. We will fund Canadian elections this time. We will fund. Right? Ab ki baar, Modi Sarkar in Canada. That is what happens in the future, you see. That is what happens in the future. And that will happen in the future. Right. Modi to Munkile. So, who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of NALSA in rendering free legal aid services in India. This is a direct question, and how do you write the answer? You start with constitutional provisions of fundamental rights and DPSP. Then slowly come to the subject and write about NALSA. Write about NALSA, the objectives of NALSA. Then write the victims or beneficiaries of NALSA. Then you write the benefits of the NALSA. I mean, what are the benefits? What are the advantages of NALSA? Then you can conclude the answer by this. This is also a very direct and simple question. Very direct and simple question. Third one, sir. So first and second, we saw in our notes. It is directly there in our notes. Third one. The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially. The key words here are functionally and financially. What is the meaning of functionally? Article 243W. Article 243W to be read with Schedule 12, which talks about 18 functions which are to be performed by municipalities but not directly via state legislature through a law. It is a state legislature by law can empower the municipalities with these 18 functions. It is not compulsory that the state government should give all the functions to municipalities out of this 18. I discussed this personally, I remember this. I told there are hurdles of panchayatis and municipalities. This is the first one. In that only I told you one more point, that tax collection rights to municipalities is also in the hands of state government. States are reluctant to decentralize the power to the panchayati municipalities. Why? Because they are in fear. They fear that they may lose the old. They may lose the old. They don't want to give authority to the villages and also municipalities. Second, they don't want to decentralize the problem. If the problem is decentralized, then people doesn't look after them. Financially, they are not empowered. And when you are writing the answer, you should quote Schedule 12. You have to quote Article 243W. And you need to quote Nagarapalika Bill of 65th Constitution Amendment Bill. That is Nagarapalika Bill, which was rejected by Rajya Sabha. Why it was rejected, sir? States thought it will lose the authority over the municipalities. You need to write the evolution of the municipality slowly, and in what way Rajiv Gandhi government made 74th Amendment Act, and what are the loopholes of 74th Amendment Act. You remember, I told you this 30 years of 73rd, 74th Amendment Act, you can expect a question. I told in the class directly that 30 years, 3 decades, 1993 it came into force. 30 years now, you can expect a question is what I told, and the question came. You can expect the questions in this way. Next year also you can expect many other questions. Okay? Join the coaching again, I'll tell. So, the states in India seem reluctant. See, the word reluctant is important. See, reluctant means wantedly. They're wantedly doing it. Why they are wantedly doing it? Reluctant. Why? Because they might lose that hold on the municipalities and panchayats. They don't want to give.
And even these municipalities or municipal corporations or notified areas are notified by the government only. The governor, with the help of the state, they only notify it. Are you following, sir, everyone? So this is difficult. So the states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially. Financially means, what is the meaning of financially? Collection of taxes, sir. Collection of taxes, raising revenues. The only income from the municipalities is property tax. Major income is property tax, advertisement tax. You put a board, they will get a challan. There is a challan, and whenever you want to put hoardings, right? You want to congratulate your hero. You want to put hoarding, some 20 by 10 feet poster, that all faces will be there, right? And you want to congratulate Justin Tridu. Now what you will do? You will put a big poster, and for that you need the permission of GHMC. That is your municipal corporation. You see, there are metros and there are advertisement hoardings, and the government will, the GHMC or municipal corporation will collect money and provide you the space, and you can lease it out to other persons. This is a source of income. Libraries, I'm talking about a municipal corporation. They see, look at municipality, look at Nagara Panchayati. They are not financially empowered. First of all, states are dependent on center. Maname adukkuntunnam. States are only dependent. Then what about the municipalities and panchayats? Very difficult. Now this is the answer you write, but this is only 70% done. Then what you need to write in the conclusion? You need to give some suggestions, sir. You need to give some suggestions to complete the answer. It's not that you can only write, the problems of 74th Amendment Act. You have to give the suggestions also. What is the suggestion you have to give? There is a need to amend the 74th Amendment Act, right? And at least some functions should be made compulsory. Making certain functions compulsory. Empower the words. Local problems should be given to local leaders. Local problems should be given to local leaders. Decentralization of the problem is a need of hour. Villages or municipalities should be financially independent. They should be made a social entrepreneur, social enterprise. And this is where the Gandhian philosophy comes in. I told you, what is that Gandhian philosophy? Trusteeship. Theory of trusteeship. Self-swaraj. Swaraj to Suraj. Gandhiji says that only, no? First let us get Swaraj. From Swaraj we will get Suraj. What is the meaning of it? Swaraj is self-governance. Suraj is good governance. Let us have Swaraj first. That is your self-governance. Then we will bring good governance. Suraj. This is important. Municipalities, look at COVID. You can give the example of COVID. Why Kerala tackled COVID? Because there is a decentralization of the problem. There is an infrastructure. Local solutions, local problems will have local solutions. You can write the answer. That is also a direct question, and very happy that we also discussed that, right, in our class. Yes, sir. Come to the fourth question, sir. Compare and differences and similarities. Contrast the British and Indian approaches to parliamentary sovereignty. Open the features. You will find a table comparing India and UK parliamentary democracy. It is directly there, if I am not wrong. Unda? Table unda? Yeah. And we discussed that in the features. How many did not attend the features class? Everyone attended, no? Only two, few. Okay. Why? It is not our fault, right? It is your fault that you joined late. So, amigos ka fault nahi hai. So we directly discussed that in our notes. I remember I gave you the points also. Parliamentary democracy in India, parliamentary democracy in UK.
parliamentary sovereignty in India and also UK. For 4 or 5 points. Right? Write the features of the parliamentary sovereignty or parliamentary democracy. What is the reason why India adopted parliamentary sovereignty? Why not presidential thing? To avoid which anarchy? Okay, so there is a point. He has a point actually. Parliamentary democracy ensures there is no anarchy because the power is not with one. Right? The power is distributed. There is a check and balance. General executive, political executive, checks and balances, and there is an opposition party in the parliament, checks the ruling party, that is your political executive always. So parliamentary democracy bring in the doctrine of constitutionalism. And so the reason we have taken parliamentary democracy. First reason I accept. Second reason. To avoid. So fusion theory, right? She says that there should be a mutual understanding between the legislature and executive because one is policy creator, one is policy implemented. So there should be a mutual understanding between them. If you make them separate, then there will be different. There might be a difference. So to avoid the differences, right? We made sure there is a parliamentary democracy. Someone is saying something here. Flexible constitution ante? Why did we adopt parliamentary democracy? Why? People representation is more considered in parliamentary democracy. Excellent point. And you need a generalist. You don't need a specialist. In presidential democracy, you have specialists. These are called secretaries. The council of ministers are specialists there. A specialist cannot rule the country like a generalist because he don't know the ground reality. He is a scientist. Right? He will be inside the room. He will only assume things, realize things. He will come up with solutions which may be suitable or not, which may not be suitable. Not experienced. It's all are experimental. America, it's a mature democracy. So presidential democracy is running there. In America, council of ministers are not part of the legislature. They are called secretaries. They are appointed by the president. Imagine one person is very good at making EV technology vehicles. He is called and made EV minister. And one person is very good in trade. Adani, he is called a trade minister. One person is very good in international relations, not international. Then he is called Ministry of Foreign Affairs. Affairs only he will have. See, this is what happens. Meaning, see, there is a diplomat. S. J. Shankar. He is a diplomat. He is not a politician. He is a specialist. And he was made the External Affairs Minister. Why? Because he was a diplomat for 40 years. He was in China. He was in US. He was in many other countries. Qatar, Japan. Was he not there in Qatar? Don't know. He was there. 40 years is not a small thing. 40 years you would have traveled, right? I don't know what he will eat. He will not eat anything, I think. Right? Correct. Gali gorta ipa. See, he knows how to deal with things and he was made the External Affairs Minister. Smriti Irani madam. Don't know why she is made the minister, first of all. Nepotism. But she was made the minister, she was doing very good. And now, I don't know, she is a Ministry of Cinematography or like which one? Women and Child Development. A very good ministry. Right. So, all specialist. Piyush Goyal. Right. He is also a Minister of Commerce. And he has a background of business. Right. So, he was made the Commerce Ministry. Excellent choice. Specialists are needed. But not every time. Generalist is only good. Even though you are not having knowledge, you have the capabilities of controlling a person who has the knowledge. Example, Modi. Dolla. But he knows to control everyone.
He knows how to control other president and other prime minister also. It is like that. Right. What is happening now with India is completely different, which we have not witnessed since last 30, 40, 50 years. No one witnessed. Even that is the reason even opposition is silent. Because opposition is also liking it. And so they are not able to do anything. If I say something against the policy of the government, I will be in bad. I will be completely eradicated from this country. Right? So only it is not supporting, not criticizing. It is very much silent. Women reservation bill. Very happy that this is the first bill in the new parliament house. Something happened. And all girls were given choice to speak. I mean, women representatives were given choice to speak. Only 14% are there. More percentage, more percent is there in West Bengal. West Bengal, we have more women legislatures. Okay, that is fine. Now, we have 14% people in Lok Sabha are asked to speak and see the ferocious speeches. We don't want any sympathy. We want our right. And when this bill was introduced, when this bill was tabled, the MPs did not see there is a bill on the table. And they all are shouting. First meeting only, ruckus happened in the parliament. I don't know if you have watched it or not. Please watch it. I will send the link today. Very good fight. Very good fight. First day, first bill, first fight. Shubham. Everything done. Only left is fighting. Physically. Pepper spray is not there. What is that? What is the reason they fought? There is a fighting, there is a ruckus. You know, the bill is not tabled. See, whenever the bill is tabled, a copy is given to everyone. A copy was not given. So only they made ruckus. And you know what ruling party people are saying? You have a computer, there is a screen, it is automatically uploaded. Watch, see it. And these people don't know how to on this computer only. That is a problem which happened. The new technology is whenever the bill is tabled, ఆటోమేటిక్గా ముందున్న కంప్యూటర్లో స్క్రీన్లోకి వచ్చేస్తుంది. అది స్క్రీన్లోకి వస్తున్న సంగతి వాళ్ళకి తెలీదు. అది ఎలా ఓపెన్ చేయాలో తెలియక నాకు బిల్ ఇవ్వలేదని చెప్పి కొట్లాడారు. ఎంత మంచి ఎంపీలో మంది. అండ్ ఆల్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ రక్కస్. ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్. You remember this? I told you 108th amendment bill. I don't know where did I say it, but we discussed that in the class. 108th constitution amendment bill proposed to provide 33% reservations to the women in legislatures, in parliament as well as state legislatures. Now that bill got lapsed. Now we have 128th bill. Now what is this 128th bill, sir? What is this all about? What is this 128th Constitution Amendment Bill? When it is passed, if it is assigned by the President today, it will become 106th Constitutional Amendment Act. When it is passed, 128th Bill, CAB. When it is passed, it will amend Article 330, 332, 334, 300 and what is the Delhi? 239AA. 239AA. These are the articles it is going to amend. Why, sir? Article 330, 332 already talks about SC and ST reservations. Now you add women. Congratulations. Now 334 says till when it should be continued? Till 80 years from the constitution came into force. Something which is inoperative is Anglo-Indian community. Now 33% of what? Including SC, ST or excluding us? Same like your panchayat municipalities, you should remember this. Let me tell you. Imagine there are 100 seats in Lok Sabha. If there are 100 seats in Lok Sabha, for SC you have reserved 10. For ST you have reserved 15. Out of this 10,
you reserve 3 seats to SC women. Out of this 15, 5 seats to ST women. So already 8 seats are reserved to the women. Out of total 33, you give it to women. Already you gave 8 na. So you reserve another 25. That is including SC and ST. The same thing we saw in Panchayati municipalities also. Now Rahul Gandhi's speech was very good. It was very good. Right? I think you got it. He said something is missing in this bill. Something is missing in the bill of women reservations. What is that missing? OBC reservations. How can OBC reservation be in the women reservation bill? And that is what Rahul Gandhi ji says. Something is missing in the bill. That is OBC reservations. Cute boy. Whatever it is. No, he wanted OBC reservation bill also. He can ask to bring another bill. Na? Something is missing in this bill. Not in this bill. You ask, you fight. When you come to the ruling next term, you bring OBC reservations. EWS also. A काम हो जाता. Right. But from when this bill is going to be implemented? Delimitation Commission. Delimitation Commission only after 2026. Till 2026, Lok Sabha and Assembly seats are freezed. According to which Amendment Act ma? 84th Constitutional Amendment Act. Now 84th Amendment Act says by 2026 all the Lok Sabha Assembly seats are freezed. After 2026 there will be a census. Only after that census in 2029 elections you will have women reservations. Make vacancies ba perutunayi. Chuskondi. అంతే కదండి వేకెన్సీస్ అప్పటికి 1000 సీట్స్ అవుతాయి లోక్సభలో 1000లో 33% అంటే 333 వేకెన్సీలు ఒక్క జాల్ మీకు. నౌ రైట్ డౌన్ 10 ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఉమెన్ లెజిస్లేచర్స్ ఇన్ ఇండియా. 10 ప్రాబ్లమ్స్. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్. సర్పంచ్ పతి. బట్ గుడ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఇట్. నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పినట్టున్నా మీకు ఇది. ఇన్ ఇండియా మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ ఈజ్ చేంజింగ్. ముందు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్లో ఉండే అమ్మా నాన్న లేదా లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ కానీ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ కానీ మన ఫ్యామిలీస్లో అమ్మా నాన్న ఎప్పుడు కూడా అమ్మాయిలను బయటికి పంపించేవారు కాదు. రెస్ట్రిక్టెడ్గా ఉంచేవాళ్ళు. ఇంట్లోనే ఉండాలి అని చెప్పేవారు. ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు, ఇంట్లో నుంచి ఏదైనా చేయండి అని చెప్పేవారు. But very happy that since last 5 years, middle class mentality is changing in the country. అమ్మ నాన్న ప్రోత్సహిస్తున్నారు, వెళ్ళండి చెయ్యండి అని చెప్పి అమ్మాయిలని. అందుకే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి మిరాకిల్స్. అందుకే 5 ర్యాంక్స్ గర్ల్స్కే వచ్చాయి లాస్ట్ టైం. మరి ఈసారి తెలియదు నాకు. రైట్, ఈసారి చూడాలి. ఇంకో టెస్ట్లో కూడా మళ్ళీ అబ్బాయికే వచ్చినట్టుంది మొన్న. రేపు ఉందా టెస్ట్? టుమారో యూ హ్యావ్ టెస్ట్? సార్ ఆస్కింగ్ సార్, what test you have? Polity overall test. Right, overall test. And you have an assignment also to write all the answers. And first week you said you will write mains test. మీరే చెప్పారు కదా ఫస్ట్ వీక్ అని. ఏం డేట్ మారుద్దామా ఏమన్నా? You want a change in date? Or you are okay with the date? How many are okay with the date? October first week. ఓకే సార్ మేము రాస్తాము మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ అని ఏమని అంటారు. ఓన్లీ 1 in the class, 2, 3. ఆర్ హౌ మెనీ వాంట్ చేంజ్ ఇన్ డేట్? విచ్ డేట్ యూ వాంట్? ముందే ఏ డేట్ అనుకుండే? ఫస్ట్ వీక్. సెకండ్ వీక్ పెడదామా మరి? సెకండ్ వీక్ మండే. ఎప్పుడు కావాలమ్మా? అమ్మ ఫస్ట్ టెస్ట్ రాయాలనుకుంటున్నారా లేదా? అది చేయట్లేదు నాకు. ఖచ్చితంగా అందరు రాయాలి. 100% రాయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ హ్యావ్ టెస్ట్ ఆఫ్టర్ 2 weeks ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. బట్ రాయాలి. ఎప్పుడు రాస్తారు మీరే చెప్పండి నాకు. అమ్మా సాటర్డేనా? అక్టోబర్ సెకండ్ లాస్ట్ వీక్ రాస్తారా? సెకండ్ వీకెండ్లో రాస్తారా? సాటర్డే ఆర్ సండే?
ఏంటమ్మా చెప్పు. నెక్స్ట్ ఇయర్ అక్టోబరా? మరి సెకండ్ వీక్ ఎప్పుడు? అరే అమ్మా, అక్టోబర్ సెకండ్ వీక్లో ఎప్పుడు అమ్మా? సాటర్డే ఆర్ సండే. ఓకే, సెకండ్ వీక్. ఓకే, మీ మళ్ళీ ఇంకా రానిగా, మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ థర్డ్ వీక్ వెళ్తుంది. అది వద్దు, తర్వాతలే వస్తారు ఇంకా. ఓకే, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది చూడండి, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. డిస్కస్ ద రోల్ ఆఫ్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ఆర్డర్ అండ్ ఇంపార్షియాలిటీ ఇన్ కండక్టింగ్ లెజిస్లేటివ్ వర్క్ ఇన్ ఫెసిలిటేటింగ్ బెస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రాక్టీసెస్. Presiding officer work of the parliament and presiding officer work of the state legislature is similar. It is not that presiding officer of both parliament and state legislature, their working procedure is different. Powers may be different. For example, you have speaker who has more powers to preside the joint sitting. There is no joint sitting in the state legislature. Powers lo difference undochu, functioning lo matram same untayi. When we discuss presiding officer, I started with his functions only. I told you, he is like an headmaster. He maintains decorum. He ensures every rule of the parliament is ensured or implemented. He is a final interpreter of the constitution in the parliament. He is a final interpreter of the ROPCOB in the parliament. He takes the decisions on anti-defection law. He takes the decisions on privilege motion. He regulates the parliamentary committees. ఇలా ఒక 10 పాయింట్స్ చెప్పాకనే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ గురించి తీసుకున్నాం మనం. ఉందా లేదా చూడండి ఒకసారి. ఇస్ ఇట్ దేర్? దట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్, రైట్? ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్లో ఎవరెవరు ఉంటారు, దేర్ మేజర్ రోల్. ఇక్కడ ఇంకొక వర్డ్ యూజ్ చేశారు మనకి, ఇంపార్షియాలిటీ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ 2 సార్లు డిస్కషన్ జరిగింది, ఒకసారి క్లారిటీ ఇచ్చాను దానికి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంపార్షియాలిటీ హియర్? వెన్ ఎవర్ ద స్పీకర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ద స్పీకర్, యాజ్ ఎ కన్వెన్షన్ he will resign to his political party he belongs to. Whenever he is doing that, that is to maintain impartiality, not to show partiality to his political party అని చెప్పుకున్నాం. గుర్తుందా? సెకండ్ టైం దానికి అది కన్వెన్షన్ అని చెప్పేసి అన్నా నేను. I gave a clarity on it. So this point you can write down there, impartiality in conducting. See again, conducting legislative work అని ఉంది. Conducting legislative work, he ensures that the bill, he ensures allocating time for question hour, he ensures allocating time for 0 hour, he maintains the decorum, he give chance for point of order. Legislative work, he will ensure that a private member bill is given time to also initiate a bill. He will decide what is money bill. He will ensure that within 10 days there is a special sitting on few important bills like revocation of state or revocation of national emergency or no confidence motion. ఇవన్నీ స్పెషల్ సిట్టింగ్స్ పెడతాడు కదా. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు రైట్ డౌన్. ఇవంతా ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు వస్తుంది మనకి. ఇంటర్లింకింగ్ అయిన సబ్జెక్ట్ ఇంటర్లింకింగ్ చేసుకోవాలి. Okay, this is your fifth question. Then what is the next question you have, sir? Okay, 11th question, sir. The construction of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for progressive society. Illustrate with the special reference on expanding horizons of the right of life and personal liberty. చెప్పండి సార్. I am not concerned with the first phrase of the question now. I am only concerned with the last phrase of the question with you. ఇక్కడ expanding horizons of the right of life and personal liberty అని ఉంది, right? I don't know if you have my book which contains questions which discuss about mains question answers. ఉన్నాయా? బుక్ ఉందా? దానిలో ఒక చాప్టర్ పెట్టాను నేను, ఎక్స్పాండింగ్ హారిజాన్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్ అని ఉంటుంది. చాప్టర్ పేరే అది ఉంటుంది, హారిజాన్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్ అని ఉంటుంది. చూడండి, తర్వాత చూడండి కావాలంటే. యు నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండింగ్ హారిజాన్స్? The interpretation of the fundamental right is changing every day.
When it is changing every day, what should be included, what should not be included అని దాని అర్థం. రైట్ టు లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ, ఆర్టికల్ 21 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. వాట్ ఈజ్ లైఫ్? ఇదే క్వశ్చన్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం మీకు. వాట్ ఈజ్ లైఫ్ అని అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు చెప్పారు. గుర్తుందా? వాట్ ఈజ్ లైఫ్? వాట్ ఈజ్ లైఫ్? రైట్ టు లివ్ విత్ డిగ్నిటీ. ఓకే, ఇంకా వాట్ ఈజ్ లైఫ్? అమ్మా, రైట్ టు స్లీప్. ఓకే, హెల్దీ ఎన్వైర్మెంట్, యాక్సెస్ టు బేసిక్ నీడ్స్, హెల్దీ ఎన్వైర్మెంట్. వాట్ ఈజ్ లైఫ్? అమ్మా తల్లి చెప్పమ్మా. బీయింగ్ హ్యూమనా? బీయింగ్ ఎ లైఫా? బీయింగ్ అలైవా? థ్యాంక్ యూ. Right to life is being alive. Okay. See, the answers you are giving now were completely different from the answers you gave when I asked what is life. Now you know what is life. Because there is a lot of interpretation done by the Supreme Court. You have seen the Supreme Court judgments. Right to life is right to information. Right to life is living with dignity. Right to life is living will, passive anesthesia, right against handcuffs, right to live in healthy environment, right to free legal aid, right to education, right to insurance, right to privacy, right to sleep, right to marry of your own choice. ఇది మర్చిపోతే ఎట్లా మీరు? All this is your right to life. Now right to life horizons are changing. Now right to life ముందు ఎవరెవరు? men and women మాత్రమే. Now LGBTs are also part of right to life కదా. See the expanding horizons. Here you bring in the concept of procedure established by law and also due process of the law, include 5 Supreme Court judgments which I told you: A.K. Gopalan, Satwant Singh, E.P. Royappa, Keshavananda Bharati case. You also have Menaka Gandhi case. Golden triangle theory in this country. Right to life, right to life, living a relationship is a right to life, part of right to life లో ఏం చేస్తాం? కలికాలం అంతే కదా, అదే కదా అయింది. సెక్షన్ 497 was removed. LGBT, right to life is changing. Its meaning is changing, expanding horizon. Look at the second one. Illustrate with a special reference to expanding horizons of right to life and personal liberty. Whenever I say living instrument, what is the meaning of living instrument? You change according to the needs of the society. అంతే కదా. సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిటెస్ట్ సార్, చార్ల్స్ డార్విన్. If you want to survive, you have to be fit, no other way. సడన్గా భూకంపం వచ్చింది, అశోక్ నగర్ పోయింది. ఏం చేస్తారు మీరు? మీరు అందరు అలైవ్, డోంట్ వరీ. ఏం చేస్తారు మీరు? రైట్, అండ్ మొత్తం అయిపోయింది, there is no nothing. ఏం చేస్తారు? ఉన్నంతలో బతకాల. లివింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, యు ఆర్ లివింగ్, సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిటెస్ట్. you ecological aspect అంటారు దీన్ని. You know how to live within that system. You should develop that living capabilities within that system. Even constitution also, it is flexible enough. It is flexible enough to accept the life as it is, as per the environment. That is a point here. Right to life and personal liberty. You discuss all the Supreme Court cases. You give examples of different interpretations of Article 21 there. ఏం ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఇవ్వాలి? ఒక 10 ఇవ్వండి చాలు. 10 కూడా ఒక్కలే, 5 ఇవ్వండి చాలు. 10 మార్క్స్ కదా. రైట్ టు ప్రైవసీ ఇవ్వండి, లేదా రైట్ టు లివ్ విత్ డిగ్నిటీ ఇవ్వండి, మెనకా గాంధీ కేసు. రైట్ టు ట్రావెల్ అబ్రాడ్ ఇవ్వండి, రైట్ టు మ్యారీ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ చాయిస్ ఇవ్వండి. వాట్ ఈస్ దట్? మర్సీ కిల్లింగ్, లివింగ్ విల్, ప్యాసివ్ ఎనస్థీషియా ఇవ్వండి. అరుణా రామచంద్ర షాబానో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు. విశాఖ కేసు ఇవ్వండి. వాట్ ఈస్ విశాఖ కేసు? వాట్ ఈస్ విశాఖ కేసు? రైట్ అగేన్స్ట్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ వర్క్ ప్లేస్. సో ఇవి ఇచ్చేస్తే ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ క్వశ్చన్ ఏంది అంతగా 4 లైన్లు అని చెప్పేసి ఆలోచించొద్దు. 4 లైన్లే ఉంటుంది నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. ఇప్పటి వరకు మీరు రాసిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ గమనిస్తున్నాను కదా. ద కామన్ మిస్టేక్స్ నేను కొన్ని చెప్పాను మీకు ముందు కూడా. ఇంకో కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఒకటి, తోకొకటి, రాసేది ఒకటి ఉంటుంది. ఎందుకంటే you will not understand the question in the way the question is framed. మనకు ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది కదా, అంత ఐన్స్టైన్లు.
మన కాన్స్టిట్యూషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసేస్తారు. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. బట్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ పర్స్పెక్టివ్. ఆ కీవర్డ్స్ తీయండి, ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? 13. Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of using Article 356 by the Union government since 1990s. 44th Amendment Act of 1978 tarvata there is a reduce in president rule. Okati, point number 1. Point number 2, SR Bommai versus State of Karnataka case. Supreme Court gave certain provisions. కొన్ని prerequisites ఇచ్చింది. నువ్వు ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టాలంటే ఇవన్నీ ఉండాలని చెప్పింది కదా. We took that points directly. And 44th Amendment Act ద్వారా imposing and revocation of the president rule has become tough. Right? That is a political factor. Political factor is, now imposing president rule is not so easy. It is not that easy. And what is a legal factor here? Punchi Commission and also this SR Bommai case. ఏమని చెప్పింది? రైట్, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీని పెట్టాలి అంటే కంక్రీట్ రీజన్ ఉండాలి. ఆ రీజన్ని ప్రూవ్ చేసే బాధ్యత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది. అది ఎక్కడ ప్రూవ్ చేయాలి సార్? కోర్టులో ప్రూవ్ చేయాలి, లేకపోతే తాట తీస్తా అంటది సుప్రీంకోర్టు. State emergency is only the last provision, not the first alternative. It is only the last provision, sir. It cannot be the first alternative. Asal first of all, state emergency పెట్టడానికి కారణాలు ఏంటి? కాన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం ఫెయిల్యూర్. అంటే ఏంటి? ఎవరు డిఫైన్ చేయలేదు. Who defined it? No one. If no one defined, who will give interpretation? Court. Legal factor. The legal and political factor. It made స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ నాట్ దట్ ఆల్టర్నేటివ్ రూల్. కొన్ని కమిషన్స్ అయితే తీసేమని చెప్పింది కదా. రాజ్మన్నార్ కమిషన్ ఏమని చెప్పింది సార్? రాజ్మన్నార్ కమిషన్ రిమూవ్ ఆర్టికల్ 356. అదే నీకు నష్టమైతే నేనే పోతా అని చెప్పు, అయిపోతుంది. నా వల్లే ప్రాబ్లం అయితే నేనే పోతా. ఏదో మూవీ ఉంటుంది కదా, జాతిరత్నాల, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, నీకు నా వల్లే ప్రాబ్లం కదరా నేనే పోతానంటాడు. 356 అంతే. నేనే ప్రాబ్లం అయితే నన్ను తీసేయి, పర్లేదు. Not only that, Sarkaria Commission also discussed about Article 356, saying that there should be a reason. And 356 ఎప్పుడంటే అప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు. సో ఆఫ్టర్ 1990s అని ఎందుకు స్ట్రెస్ చేశారు అంటే, మనం 1990s తర్వాత రాయకూడదు. 1990s ముందు జరిగిన పరిణామాల వల్ల 1990s తర్వాత తగ్గాయి. ఇది 2 పాయింట్స్, 2 or 3 పాయింట్స్. ఇంకో పాయింట్ ఏంటి? రీజనల్ పార్టీస్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్ పవర్ఫుల్. రీజనల్ పార్టీస్కి యూనిటీ లేకుండే ముందు, ఇప్పుడు యూనిటీ వచ్చేసింది. ఇది 4th పాయింట్. నో, రీజనల్ పార్టీస్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్ పవర్ఫుల్. దేర్ లాబింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీస్డ్. 5th పాయింట్, 1990 ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. వెన్ ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1990, వాట్ హ్యాపెండ్ సార్? యూ హ్యావ్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ది ఇండియా. యూ హ్యావ్ ఆల్ ద CMs, including your prime minister, at one place to discuss about these problems, to resolve the problems only, na? 6th point, the office of the governor is also changing, sir. Mundu governor used to directly act as a puppet. Now he is not acting as a puppet because of there are many commissions and also Supreme Court judgments regarding it. Governor cannot be a puppet in the hands of the center, President of India. He cannot. ఇవన్నీ రాసేయచ్చు దాంట్లో. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అండ్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అగైన్. ఏదది? మన 14th 13th క్వశ్చన్ 356. ఇది కూడా చెప్పాను, ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ అని చెప్పేసి 356. రైట్. సోషల్ జస్టిస్. దోస్ హు హ్యావ్ లిసన్ మై గవర్నెన్స్ క్లాసెస్ లాస్ట్ ఇయర్, ఎవరైనా ఉన్నారా? లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఉన్నారు. Constitutional protections to different vulnerable sections and oka topic disam. That answer is that. Explain the constitutional perspective of gender justice with the help of relevant constitutional provisions and case laws. Gender justice ante women protections. రాజ్యాంగం ద్వారా వచ్చిన ఉమెన్ హక్కులు, చట్టాల ద్వారా వచ్చిన లీగల్ రైట్స్ ఫర్ ఉమెన్ రాయాలి అక్కడ. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. సోషల్ జస్టిస్ వీ విల్ డిస్కస్ లేటర్. 13th అయింది కదమ్మా. అండ్ 15th one.
15th. Explain the significance of 101st Constitutional Amendment Act. To what extent that does it reflected the accommodative spirit of federalism? మా 101st Constitutional Amendment Act ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? రైట్, జిఎస్టీ ద్వారా ఏ ప్రొవిజన్ పెట్టారు మెయిన్గా? 279 క్యాపిటల్ ఏ, కరెక్టేనమ్మా? 279 క్యాపిటల్ ఏ ద్వారా ఏం ఫామ్ చేశాము? జిఎస్టీ కౌన్సిల్ కంపోజిషన్ ఏంటి? కంపోజిషన్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ యొక్క చెప్పాను సార్ మీకు, ఐ రిమెంబర్, ఐ టోల్ యూ దిస్ డైరెక్ట్లీ. వాట్ ఈస్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్? యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రెవెన్యూ, స్టేట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మినిస్టర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చింది. ఫెడరలిజం పాయింట్ నెంబర్ 1, స్టేట్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. 2, జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఏం చేస్తుంది? ఏం చేస్తుంది జిఎస్టీ కౌన్సిల్? సమోసాలు తింటారా? జిఎస్టీ స్లాబ్స్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎక్స్క్లూడింగ్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ డిసైడ్ చేస్తుంది. రెగ్యులేటింగ్ జిఎస్టీ ప్రైసెస్ చేస్తుంది. అవునా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఏ గూడ్కి ఎంత ప్రైజు, ఏ సర్వీసెస్కి ఎంత ప్రైజు, ఎంత జిఎస్టీ ఉండాలి అని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎన్ని స్లాబ్స్ ఉండాలో డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇంకా జిఎస్టీస్ పెంచాలో డిసైడ్ చేస్తుంది. ఏ గూడు ఏ సర్వీస్ ఎగ్జామ్టెడ్ కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎలా డిసైడ్ చేస్తుంది? ఓటింగ్ ద్వారా. ఓటింగ్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది స్టేట్స్కి? 66%, 2/3 of the percent voting rights are for the states. Is it not accommodating the spirit of federalism? These 2 points are more than enough. The first one is there is a state representation, that is all finance ministers and all other ministers nominated by the state government in the GST council. The second point is they take decisions on the basis of voting. And states are given 67%. రాసేమా నోట్స్లో ఉందా అది? ఆ పాయింట్ డైరెక్ట్గా ఉంటారు. ఆ పాయింట్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఆర్టికల్ 279 ఇవన్నీ పెట్టాలి మీరు. జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు దేర్ వాజ్ ఎ ప్రాబ్లం, బట్ నౌ ఆల్ స్టేట్స్ ఆర్ హ్యాపీ విత్ జిఎస్టీ బికాస్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఎగ్జంప్టెడ్. ఇఫ్ యూ మేక్ ఆల్కహాల్ పార్ట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ దెన్ దేర్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లం. జిఎస్టీ స్టేట్కి రెవెన్యూ ఉండదు, ఎస్పెషలీ తెలంగాణ ఒక 10 రోజులు అయిపోతుంది మొత్తం. ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ 101st Constitutional Amendment Act. This also we saw, you have the notes, you have everything, you can write down. ఏమని రాస్తారు అక్కడ? The concept of GST in India is taken from Canada. కెనడా వచ్చింది మళ్ళీ రిలేషన్. GST was originated from France, but Indian concept is Canadian model, right? Now you can write down GST, 101st Constitutional Amendment Act 2016, which came into force on 1st July 2017. Article 279 capital A was added. According to Article 279A, President by presidential order shall constitute GST Council, which consists of the following functions. Composition. This is how it will ensure true federalism, true spirit of federalism. Federalism ante ento define cheyandi mundu. Cooperation between center and state. The objective of GST Council is to bring కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అని చెప్పి కంక్లూడ్ చేయండి. 2కు రాదండి, మీకు 6 మార్కులు వస్తాయి 10కి. గుడ్ మార్క్స్ 6 అంటే. ఒక 3, 4 వచ్చాయనుకోండి పర్లే. 6 వచ్చాయంటే వెరీ గుడ్ మార్క్స్. 7 వస్తే సార్ ఇక నాకు అడగొద్దు. 6 వస్తే గుడ్ అని చెప్పా. నెక్స్ట్ సార్ ఎక్కడున్నాం? 16th. Explain the structure of parliamentary committee system. How far have the financial committees helped in institutionalization of Indian Parliament? మీకు నోట్స్ ఇచ్చిన, మీకు పేపర్ ఇచ్చే ముందు అసలు ఇండియన్ పార్లమెంటరీ కమిటీ స్ట్రక్చర్ ఏంటో చెప్పా. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ కమిటీస్ అని చెప్పా. స్టాండింగ్ కమిటీస్, అడ్హాక్ కమిటీస్. స్టాండింగ్ కమిటీస్లో 2 రకాలు ఉంటాయని చెప్పా. డిపార్ట్మెంటల్ రిలేటెడ్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ మరియు ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్. ఇవి 2 కాకుండా మిగతా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమిటీస్ ఉంటాయని చెప్పేసి అనుకున్నాం. బట్ డిపార్ట్మెంటల్ రిలేటెడ్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ 24 ఉంటాయి, ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్ 3 ఉంటాయని చెప్పేసి అన్నాను. దెన్ దాంతోపాటు అడ్హాక్ కమిటీస్లో 2 రకాలు ఉంటాయి మళ్ళీ. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ అడ్హాక్ కమిటీస్. ఎంక్వైరీ కమిటీ, రీసెర్చ్ బేస్డ్ కమిటీ. అడ్హాక్ కమిటీస్, టెంపరరీ కమిటీ. ఆ స్ట్రక్చర్ రాసారా మీరు? ఉందా అమ్మా? చూడండి ఒకసారి, గుర్తుంది నాకు. అన్నీ ఉంటే బుక్లా, ఇక్కడ ఉండాలి. Is it there? Yeah. Look at the last statement.
హౌ ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్ హెల్ప్డ్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ పార్లమెంట్. ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ పార్లమెంట్కి ఆ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయొచ్చు మీరు, బట్ ఈ స్పెసిఫిక్ టు ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్. దెర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్. ఈ 3 types ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్లో కూడాను మీరు ఎలా డివైడ్ చేయాలి దీని ఆన్సర్ని అంటే, ముందుగా యూ హ్యావ్ టు టేక్ డౌన్ ద కంపోజిషన్. కంపోజిషన్లో జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ రాజ్యసభ నుంచి ఉంటారు, లోక్సభ నుంచి ఉంటారు, ఎక్సెప్ట్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. పాయింట్ నెంబర్ 1. 2, రోల్ ఆఫ్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ రాయాలి. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ విల్ రెగ్యులేట్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్ రాయాలి. 3, ద టర్మ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్ 1 year ఉంటుంది. 4, డెమోక్రటిక్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్, అంటే ఓన్లీ అపోజిషన్ వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు, మినిస్టర్స్ ఉండరు. ఇది 4వ పాయింట్. 5, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఫంక్షనింగ్. ఏం చేస్తారు సార్ వీళ్ళు ముగ్గురు చేసే పని ఏంటి? ఎప్పుడు రూలింగ్ పార్టీని క్వశ్చన్ చేయడం. మరి రూలింగ్ పార్టీని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా పార్లమెంట్లో వాళ్ళు పాతుకుపోయారు. అందుకే అక్కడ మన పార్లమెంట్ కొత్త పార్లమెంట్ స్టార్ట్ అయింది కదా, లోక్సభ రాజ్యసభలో ఫస్ట్ మీటింగ్ పిఏసీదే జరిగింది. పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీది ఒక మీటింగ్ జరిగింది ఆల్రెడీ. ఎందుకు ఫస్ట్ మీటింగ్ అక్కడే జరిగింది పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీది? కాగ్ రిపోర్ట్ని వాళ్ళు స్క్రూటినీ చేస్తారు కాబట్టి. కాగ్లో ఏముంటుంది? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ వాళ్ళు అక్కడ రిపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎక్కడెక్కడ స్పెండ్ చేసింది, ఎవరికి స్పెండ్ చేసింది మొత్తం బయటపడుతుంది. నువ్వు పర్సనల్గా ఎవరు స్పెండ్ చేసినావు, మొన్న ఒక మిలానియా ఆమెకు ఎంత పెట్టినో అంతా తెలిసిపోతుంది. మొత్తం అసలు మీమ్స్తో చంపేస్తున్నారుగా. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం ఇద్దరివే ఉన్నాయి. బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అని చెప్పి నిన్న ఒక మీమ్ చూసిన. ఎవరో జర్మన్ అనుకుంటా, జర్మన్లో మోడీజీ సెకండ్ ఇస్తుంటే ఆమె పట్టించుకోకుండా పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఆ సాడ్ మూమెంట్ నుంచి ఈ హ్యాపీ మూమెంట్కి వచ్చినట్టు ఒక వీల్ చూసా నేను. పాప ప్రధాన వెళ్తా ఇలా ఆయన చూస్తే ఏమనుకుంటాడు? యూ విల్ ఆల్సో ఫీల్ హ్యాపీ. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ 16th question. ఓకే సార్ ఎవ్రీవన్, రైట్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ 101 పార్లమెంటరీ కమిటీస్ 16th question. ఇవే కదా క్వశ్చన్స్ పాలిటిక్స్ సంబంధించిన. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇవి టోటల్గా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసింది మనము? 9 questions ఉన్నాయి. సో ఈ 9 questionస్కి ఆన్సర్ రాయండి. ఓకే, 9 questionస్కి ఆన్సర్. ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? ఎవరెవరు స్టార్ట్ చేశారు? ఓన్లీ 3, 4, ఓన్లీ 4, 5. వై? రైట్, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి, ఇవాళ స్టార్ట్ చేయండి. ట్రై టు సబ్మిట్ బై సండే, రైట్. ఈ సండే ఆర్ మేబీ నెక్స్ట్ వెనస్డే అట్లా 9 questionస్కి 9 ఆన్సర్స్ రాయండి. ఓకే, రాయండి, పర్లేదు, రైట్. ఇదన్నా రాయండి, రైట్. ఎట్లయినా కామన్ ఆన్సర్స్ రాయదు కదా, మనం క్లాస్లో ఇచ్చినవి రాయదు కదా. సార్ ఇచ్చినవి వస్తాయి అంటారా అని రాయరు. ఇది వచ్చినాయి కదా, ఇవన్నీ రాయండి పోనీ. ఓకే, ఇవన్నీ రాసేయండి, సరిపోతుంది. ఓకే సార్ ఎవ్రీవన్. సో కరెంట్ అఫైర్స్ ఫాలో అవుతున్నారా? ఎవ్రీడే కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేటెడ్గా ఉన్నారా? ఎవరికి తెలుసు సార్, ఎవరికి కావాలి? వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో దీస్ ఆర్ ద 9 questions. అందుకే వచ్చాను, టు డిస్కస్ ద పేపర్, నథింగ్ ఎల్స్. ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ సెకండ్ వీక్ October we will have the mains answers or test. Tomorrow you have full length polity test. చదువుకోండి బాగా. ఇప్పుడు మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్కి 20 minutes ఉందా? ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్లాసు? 11:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. 20 minutes యూ హ్యావ్. నోట్స్ తీసుకొని రమ్మన్నా చదువుకుంటారని చెప్పి చదువుకోండి. రేపటి ఎగ్జామ్కి 100 questions అనుకుంటా. సో 100 questions, ఒక 99 అట్లా వస్తే సరిపోతుంది. అండ్ చాలామంది నేను చూసాను, గమనించాను లాస్ట్ టెస్ట్లో తక్కువ ఎందుకు పెడుతున్నారు? 50కి పెట్టడమే 30, 35, 25 అలా పెడుతున్నారు. మీరు 50కి 50 పెట్టట్లేదు. ఎందుకని అంటే మీ మీద మీకు బాగా నమ్మకమా? పెట్టేసేయండి. ఓకే, మీరు మినిమం 95% క్వశ్చన్స్ పెట్టాలి. 50కి 45 questions అన్న పెట్టండి. 45 questions పెట్టాలి. సార్ మాకు తెలియదు సార్, ఒక 10 questions తెలియదు అని అన్నారనుకోండి, నీకు ఏదో కొద్దిగా లక్ ఉంటుంది కదా, ఒక 2 questions కరెక్ట్ అయినా చాలు. 2 questions కరెక్ట్ అయినా చాలు. ఆ 10లో 2 questionsలో 8 అంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఎంత సార్? 0.33 అంటే ఫర్ 1 mark
3 ఫర్ 1 మార్క్ అంటే 9 పోతే 1 మార్క్ పోయినట్టే కదా. 3 పోతే అంటే 9 తప్పు పోతే 3 మార్కులు పోయినట్టే కదా. అదే కదా పాయింట్ ఇక్కడ. సో మీరు 10 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా పెడితే 2 కరెక్ట్ అయినా కూడా 10 క్వశ్చన్స్ ఏదో ఛాన్స్లో పెట్టి 2 కరెక్ట్ అయినా సరిపోతుందిగా, మీకు అక్కడ -1 మార్కే వస్తుంది. అదే కొంచెం ఎక్కువ కరెక్ట్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. మీ లక్ టెస్ట్ చేసుకోండి, అప్పుడప్పుడు మీ లక్ మీకు సహకరిస్తుంది, ఖచ్చితంగా సహకరిస్తుంది. లక్ లేదు అని అనుకోద్దు, లక్ మీతోనే ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటలే అని చెప్పి దాని బాధ. ఇంకి పింకి పాంకి టాస్ బొమ్మ బోర్స్ వేసి సరిపోతుంది. ఓకే, ఐ విల్ సీ యూ గైస్ అగైన్, రైట్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్.